Welcome to the daily current affairs of the 29th, 30 and 31. Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited BRBN MPL had set up an ink manufacturing unit named Varnika in which city? Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited ఏ నగరంలో వర్ణిక పేరుతో ఇంక్ తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ BRBN MPL ఏదైతే ఉందో తన ఇంక్ మైసూర్లో స్టార్ట్ చేసిందండి. ఓకే, ఆఫ్ 15,000 మెట్రిక్ టన్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఇంక్ తయారు చేసే 15,000 మెట్రిక్ టన్ కెపాసిటీ. ఎందుకు? బ్యాంక్ యొక్క నోట్స్ యొక్క సెక్యూరిటీ పెంచడానికి. అండ్ దిస్ BRBN MPL is wholly owned by the subsidiary of Reserve Bank of India. The governor of RBI Shaktikanta Das ఈ వర్ణికాన్ని డెడికేట్ చేశారండి as the ink manufacturing unit to the nation in the Mysuru. ఓకే, as in to boost up the Make in India initiative. మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ని బూస్టప్ చేయడానికి ఇది ప్రింట్ చేశారు. ఈ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఆల్సో మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ కలర్ షిఫ్ట్ ఇంటాలిగో ఇంక్. కలర్ షిఫ్ట్ ఇంటాలిగో ఇంక్, దట్ ఈస్ CSII. Okay, so that these notes will be meeting all the requirements for the bank note pressing process in all over India. వీటి వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటంటే కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ బ్యాంక్ నోటింగ్ ప్రొడక్షన్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఉంటుంది మనకి. విచ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ వాన్ ద Formula 1 2022 సౌదీ అరేబియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్? Formula 1 2022 సౌదీ అరేబియా గ్రాండ్ ప్రిక్స్ను ఏ ఆట గెలుచుకున్నాడు? దట్ ఈస్ మ్యాక్స్ వర్స్టపెన్. హీస్ ఫ్రమ్ రెడ్ బుల్ ప్లేయర్, మనకు తెలిసిందే, అండ్ హీస్ ఫ్రమ్ నెదర్లాండ్స్, రైట్? హీ హాస్ వాన్ దిస్ సౌదీ అరేబియన్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ Formula 1. అండ్ చార్ల్స్ లెక్లెర్క్, Ferrari driver, he is from Monaco, second. Pramod Sawant has recently sworn in the Chief Minister of Goa. What was the total number of seats in 2022 Goa Assembly? Okay, recently Pramod Sawant, that is from BJP, Goa Assembly elections lo geluchukunnaru andi. Total 20 seats geluchukunnaru out of the total 40 member Goa Assembly. Okay, so the answer is the 40 seats. ఇతని ఓత్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసింది ద గవర్నర్ PS శ్రీధరన్ పిల్లై at Dr. Shyam Prasad Mukherjee Stadium near Panaji. The Indian Army version of medium range surface to air missile has been developed by DRDO in partnership with which country? మీడియం రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ యొక్క ఇండియన్ ఆర్మీ వర్షన్ను DRDO ఏ దేశంతో అభివృద్ధి చేసింది? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్. ఈ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ ఎయిర్ మిసైల్ MRSME అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీరు సరిగ్గా వినుంటే ఎర్లియర్ క్లాస్లో చెప్పే ఉన్నాను. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ టైడ్ అప్ విత్ ఇజ్రాయెల్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్. నేను ఇజ్రాయెల్ ఇండియా 30 years ఆఫ్ రిలేషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ క్లాస్లో ఇజ్రాయెల్ ఏరోస్పేసెస్ గురించి మాట్లాడాను, ఇజ్రాయెల్ ఇంటర్ రిలేషన్స్లో. ఓకే, సో ఇజ్రాయెల్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ మనకి మిజైల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి జనరల్లీ మనకి మిసైల్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, వెపన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, బట్ మనం సొంతంగా డెవలప్ చేయడం టెక్నాలజీ కూడా షేర్ చేస్తుందని చెప్పాను, రైట్? సో ఇజ్రాయెల్ ఏరోస్పేస్ ఇండస్ట్రీస్ అలాంగ్ విత్ DRDO హ్యాస్ డెవలప్డ్ దిస్ MRSAM విచ్ వాస్ టెస్టెడ్ అగేన్స్ట్ హై స్పీడ్ ఏరియల్ టార్గెట్స్. అంటే జెట్ విమానాలు ఉంటాయనుకోండి ఎయిర్లో, వాటిని అటాక్ చేయడానికి ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఇట్ హెస్ టెస్టెడ్ ఎట్ చందీపూర్ ఆఫ్ కోస్ట్ కట్, ఒడిశా. Which film has won the Best Picture Award at the 94th Academy Awards? 94th Academy Awardsలో ఉత్తమ చిత్రం అవార్డుని గెలుచుకున్న చిత్రం ఇది. 94th Academy Awards ఏవైతే ఉన్నాయో January 1st to December 31st 2021కి రిలీజ్ చేశారు. నామినేషన్స్ Feb 8th అనౌన్స్ చేశారు బై ద యాక్టర్స్ Trace Ellis Ross and Leslie Jordan. ఓకే, నామినేషన్స్ వీల్ అనౌన్స్ చేశారు. సో విన్నింగ్ కేటగిరీకి వచ్చేటప్పటికి బెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ మెయిల్ వాస్ ఫర్ విల్ స్మిత్ ఫర్ ద మూవీ కింగ్ రిచర్డ్. ఓకే, ఫర్ ద మూవీ కింగ్ రిచర్డ్. బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ జెసికా చాస్టియన్ ఫర్ ద మూవీ ఐస్ ఆఫ్ Tammy Faye. And Best Picture has been given to Coda. Best International Feature Film, Drive My Car.
Best Picture, Best International Film Year, Drive My Car. Okay, and the Best Director, Gene Campion, for the movie Power of Dog. The first ever road project made of based steel has come up in which city of India? వ్యర్థ ఉక్కుతో తయారు చేయబడిన మొట్టమొదటి రహదారి ప్రాజెక్ట్ భారతదేశంలో ఏ నగరంలో ప్రారంభింపబడింది? ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టీల్ వేస్ట్ హ్యాస్ కమ్ అప్ ఇన్ సూరత్ సిటీ అండి. సూరత్ సిటీ ఆఫ్ గుజరాత్ అట్ హజీరా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా. Okay, it has been built by ArcelorMittal, Nippon Steel India, in collaboration with CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, and CRRI, Central Road Research Institutes, and Niti Aayog. Total, this new experimental road project is a 6-lane with 1 kilometer length. It consists of 100% processed steel slag. Who among the following has one of the awardees of Time 100 Impact Awards 2022? Okay, that is Deepika Padukone has won the one of the awardees in the Time 100 Impact 2020 Awards for her work on the mental health struggles and raise awareness through her Live, Love, Laugh Foundation. Live, Love, లాఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా తను మెంటల్ స్ట్రెస్, హెల్త్ స్ట్రగుల్స్, అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి వర్క్ చేస్తుంది. సో దానికి టైమ్ 100 ఇంపాక్ట్ అవార్డ్స్లో వన్ ఆఫ్ ద అవార్డ్ వచ్చింది దానికి. Balikatan 2022 is a military drill of the US Army with which country? Okay, United States of America and the military of Philippines. వాళ్ళ యొక్క మిలిటరీ డ్రిల్ Balikatan 2022. It takes place across Luzon in Philippines, which is a region near Taiwan. Around 8,900 Filipino and American troops are participating in this military drill and making it the largest Balikatan military exercise ever. Gilbert F. Huangbo has been appointed as the Director General of which organization? It's not the country. Which organization? He has been appointed as the Director General of International Labour Organization, and he is from Togo. The country Togo. He is currently president of the International Fund for Agricultural Development, and he will be the 11th Director General. Who is the first woman speaker of Uttarakhand Assembly? Uttarakhand Assembly ki మొదటి మహిళా స్పీకర్ ఎవరు? Ritu Khanduri. Ritu Khanduri is the first speaker of the Uttarakhand Assembly. Who has been recently appointed as the chairman of BARC India? బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్కి రీసెంట్లీ అపాయింట్ అయిన చైర్మన్ ఎవరు? దట్ ఈస్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి న్యూ చైర్మన్ ఈజ్ శశి సిన్హా. హీ సక్సీడ్స్ పునీత్ గోయింకా. పునీత్ గోయింకా తర్వాత హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ చైర్మన్షిప్, అండ్ పునీత్ గోయింకా ఇస్ ద MD and CEO of G Entertainment Enterprises Limited. Which state government recently abolished 3% reservations for sports persons in government jobs? ఇటీవల ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల్లో క్రీడాకారులకు 3% రిజర్వేషన్లు రద్దు చేసింది? దట్ ఈస్ హర్యానా. హర్యానా రాష్ట్రం 3% రిజర్వేషన్ రద్దు చేసిందండి. హూ విల్ బి ద MD ఆఫ్ మర్జ్డ్ ఎంటిటీ? ఇటీవల PVR ఐనాక్స్ కలిసి మర్జ్ అయిపోయి మనకు తెలిసిందే, రెండు ద బిగ్గెస్ట్ మల్టీప్లెక్సెస్ మర్జ్ అయిపోయి దీని యొక్క న్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు రాబోతున్నారు? ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ అజయ్ బిజ్లీ. Ajay Bijli is the new MD of the PVR INOX Limited. Robert Abela has been re-elected as the Prime Minister of which country recently? ఇటీవల ఏ దేశ ప్రధానమంత్రిగా రాబర్ట్ అబేలా తిరిగి ఎన్నిక అయ్యారు? ఫర్ ద కంట్రీ మాల్టా. మాల్టా దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా రీఅపాయింట్ అయ్యారు. విచ్ కంట్రీ హెస్ లాంచ్డ్ ద డే టు DTB, a data driven research to eradicate TB. ఓకే, టీబీని ఎరాడికేట్ చేయాలి, దానికోసం డేటా ఉన్న డేటాతో రీసెర్చ్ చేయడానికి ఏ కంట్రీ ఈ స్కీమ్ని లాంచ్ చేసింది? దట్ ఈస్ ఇండియా హ్యాస్ లాంచ్డ్ దిస్ ఇనిషియేటివ్. వరల్డ్ పియానో డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ విచ్ డే? వరల్డ్ పియానో డే ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ అక్రాస్ గ్లోబలీ ఆన్ 88th డే ఆఫ్ ద ఇయర్. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని, 88th డే ఆఫ్ ద ఇయర్. దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ఫాల్స్ ఆన్ 29th or 28th March.
Okay, which is ఎందుకలాగంటే which is the same as the number of keys on the piano with an aim to celebrate the piano. World Piano Day this year fall on 29th March. The idea of Piano Day was initiated by German pianist, composer or producer Niels Fromm. First ever World Piano Day was celebrated on 29th March 2015. Who has recently stepped down as the chairman of IL&FS? IL&FS chairman పదవి నుంచి ఇటీవల ఎవరు వైదొలిగారు? ఉదయ్ కోటక్ has announced to step down as the chairman of the board of the Infrastructure, Leasing and Financial Services after his term ends on April 2. So after this, Minister of Corporate Affairs has named C.S. Rajan as the managing director of IL&FS to serve as the chairman and MD of the company for the 6 months from April 3rd. Recently, Pradhan Mantri Sangrahalaya, a museum of all former prime ministers, has been built in Delhi. The museum showcases the lifetimes and contribution of how many prime ministers of India so far. A museum for all primary ministers, Pradhan Mantri Sangrahalaya, has been built at Teen Murti Estate in Delhi. It is a 270 crore project which will be inaugurated in April 14, 2022 at Teen Murti Bhavan complex, which was the ex-residence of Prime Minister Jawaharlal Nehru. The museum will showcase the lifetimes and contribution of all 14 Prime Ministers of India so far, except for the collections of works and Jawaharlal Nehru కాక మిగతా 14 ప్రైమ్ మినిస్టర్ల యొక్క వర్క్స్ ఇక్కడ పెన్షన్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారికి ఆల్రెడీ ఒక సపరేట్ నెహ్రూ మెమోరియల్ మ్యూజియం ఉంది, విచ్ ఈస్ ఆల్సో హిస్ రెసిడెన్స్. This PM's museum project was approved in 2018 and the deadline for the completion was October 2022. But lockdown wala delay ayindi, so April 14, 2022 ki they are going to finish it. How many national awards, water awards for the year 2022 have been presented by President Ramnath Kovind? Rashtrapati Ramnath Kovind సంవత్సరానికి ఎన్ని జాతీయ నీటి అవార్డులను అందించారు? So the third national water awards as the launch of at the Jal Shakti Abhiyan Catch of the Rain 2022 theme తో వచ్చింది. ఫీల్డ్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్స్లో ఎక్సెప్షనరీ వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ అవార్డ్స్ ఇస్తారు. ఈ ఫస్ట్ అవార్డ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2018 బై జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ. సో టోటల్ ఆఫ్ 57 నేషనల్ అవార్డ్స్ ఫర్ 2022 హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు స్టేట్స్, ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ 11 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. బెస్ట్ స్టేట్ కేటగిరీలో యూపీ ఫస్ట్ ప్రైజ్, ఫాలోడ్ బై రాజస్థాన్ అండ్ తమిళనాడు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ప్రధానమంత్రి రామ్నాథ్ కోవింద్ జల్ శక్తి అభియాన్ లాంచ్ చేశారు, దట్ ఈస్ క్యాచ్ ద రెయిన్ క్యాంపెయిన్. So it's an expression for water campaign. It will be implemented till November 30, 2022. What is the rank of India in the Hurun Global 40 and Under Self-Made Billionaires 2022 list? Hurun Global 40 మరియు Under Self-Made Billionaires 2022 జాబితాలో భారతదేశం ర్యాంక్ ఎంత? ఓకే, అంటే అర్థం ఏజ్ 40 కింద ఉన్న సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనర్స్ యొక్క ర్యాంక్ చూసుకుంటే టోటల్ హురున్ రిపోర్ట్ 2022 ప్రకారం 87 సెల్ఫ్ మేడ్ బిలియనర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏజ్డ్ 40 అని చెప్పింది, విచ్ ఈస్ అప్ ఫ్రమ్ 8. లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా 8 పెరిగారు ఈసారి. USA leads the list with 37 self-made, China second with 25, United Kingdom 8, that is third position UK, China, USA, and fourth India with 6 self-made billionaires, and fifth Sweden with 3 people respectively in top 5. Meta CEO Mark Zuckerberg is the world's richest self-made billionaire aged 40 and under the total wealth of $76 billion. According to the Celebrity Brand Valuation Report 2021 7th edition titled Digital Acceleration 2.0 released by Duff Phelps, who has been ranked as the most valued celebrity for the 5th consecutive time in 2021. Celebrity Brand Valuation Report 21 ప్రకారం డిజిటల్ యాక్సిలరేషన్ 2.0 పేరుతో డఫ్ అండ్ ఫెల్ప్ విడుదల చేసింది. ఈ క్రింది వాటిలో ఎవరు 2021లో వరుసగా 5వసారి అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీగా ర్యాంక్ పొందారు? The brand value of Virat Kohli has been 5th consecutive టైంలో కూడా విరాట్ కోహ్లీ is been the most valued celebrity for the 5th consecutive time. ఆల్మోస్ట్ విరాట్ కోహ్లీ యొక్క బ్రాండ్ వాల్యూ $237.7 million నుండి $185.7 million పడిపోయింది. ఇతని తర్వాత రణ్వీర్ సింగ్ $158.3 million, ఇతని తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ with $139.6 million, second and third. Alia Bhatt is on the 4th rank with a brand value of $68 million.
Bhim Bahadur Gurung passed away recently, served as the former CM of which city? Bhim Bahadur Gurung ఇటీవల మరణించారు. ఆయన సిక్కిం రాష్ట్రానికి చీఫ్ మినిస్టర్గా వర్క్ చేశారు as the third చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సిక్కిం. How many medals India has secured in World Para Athletics? Athletics Grand Prix 2022, ప్రపంచ పారా అథ్లెటిక్స్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ 2022లో భారత్ ఎన్ని పతాకాలు సాధించింది? The 13th FASA International Para Athletics Championship of World Para Athletics Grand Prix 2022 దుబాయ్లో జరిగింది. ఇందులో ఇండియా 8th పొజిషన్ సెక్యూర్ చేసింది విత్ 14 మెడల్స్. ఇందులో 5 గోల్డ్, 6 సిల్వర్ అండ్ 3 బ్రాంజ్ మెడల్స్. టోటల్ ఇండియా తరఫున 29 అథ్లెట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. Indian Air Force has partnered with which oil-based company to launch an initiative called Fleet Card Fuel on Mu? భారత వైమానిక దళం ఫ్లీట్ కార్డ్ ఫ్యూయల్ ఆన్ మ్యూ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించేందుకు ఏ చమురు ఆధారిత కంపెనీతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది? ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ along with Indian Oil Corporation Limited has started this initiative. It was launched by Air Chief Marshal V.R. Chowdhury and Chief of Air Staff. He is the Chief of Air Staff at Headquarters, Western Air Command. Which city was proposed by the Kerala Institute of Local Administration to be branded as the City of Literature with the help of UNESCO? యునెస్కో సహాయంతో ఏ నగరాన్ని సిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్గా ముద్రించాలని కేరళ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతిపాదించింది? కోహికోడ్. Kozhikode is proposed by the KILA, that is Kerala Institute of Local Administration, as a city of literature with the help of UNESCO. It is among the 6 plans that the KILA plans to develop as a creative cities. Creative cities కి డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. తిరువనంతపురం సిటీ ఆఫ్ లిటరేచర్, కోయికోడ్. తిరువనంతపురం is for the title City of Peace. Kollam City of Biodiversity. Kochi City of Design. Thrissur City of Learning. And Kannur City of Craft and Folk Arts. క్రాఫ్ట్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్స్. ఇదంతా యునెస్కో యొక్క సిటీ లిటరేచర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ అ వైడ్ క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఈ నెట్వర్క్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2004 and now has the member cities in 7 creative fields. Who has been conferred with the British Broadcasting Corporation BBC Indian Sportswoman of the Year ISOWTY 2021? Okay, Mirabai Chanu, Indian weightlifter Mirabai Chanu has been conferred with BBC Indian Sportswoman of the Year and she recently has won the Padma Shri also. Alane BBC Lifetime Achievement Award has been given to Karnam Malleshwari, former Indian weightlifter, and is the first Indian woman to win a medal at the Olympics in 2000. BBC Emerging Sportswoman of the Year is given to Shafali Verma, the youngest female cricketer who played for the India in T20s international match in 2019. Which country recently approved a bill to provide $52 billion in subsidies for semiconductor chips manufacturing? Semiconductor chips manufacture చేయడానికి కోసం $52 billion సబ్సిడీస్ లాగా ఇచ్చే విధంగా ఒక బిల్ పాస్ చేసింది యుఎస్ గవర్నమెంట్. Indian Agriculture Towards 2030 book was launched by Niti Aayog along with which institution? Indian Agriculture to 2030 పుస్తకాన్ని Niti Aayog Food and Agricultural Organization FAO తోని టైఅప్ అయ్యి రిలీజ్ చేసింది. FAO is known that it is a subsidiary of United Nations. Rishikulia Beach, which is known for mass nesting of endangered olive ridley turtles. These are called as olive ridley turtles. వీటిని మాస్ నెస్టింగ్ ఒకటే దగ్గర ఉండబోతున్నాయి. ఇవన్నీ జనరల్గా ఏ స్టేట్లో దొరుకుతుంటాయి? సో రిషికొల్యా బీచ్లో దొరుకుతుంటాయి. ఈ రిషికొల్యా బీచ్ ఎక్కడ ఉంది? అండ్ ద రిషికొల్యా బీచ్ ఈజ్ ఇన్ ఒడిశా. హూ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ స్ఫూర్తి ప్రదాత శ్రీ సోమయ్య? స్ఫూర్తి ప్రదాత శ్రీ సోమయ్య హ్యాస్ బిన్ రిటర్న్ బై K. Shyam Prasad.
K. Shyam Prasad has written the book Spurti Pradata Sri Somaya. Government of India has announced a new central sector scheme raising and accelerating MSME performance ramp. What is the total outlay of the scheme? As నేను యూనియన్ బడ్జెట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ర్యాంప్ స్కీమ్ గురించి చెప్పాను. ఎందుకు ఎంఎస్ఎంఈ యొక్క పనితీరుని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ర్యాంప్ స్కీమ్ తెస్తున్నారు అనేసి, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఎ వరల్డ్ బ్యాంక్ అసిస్టెడ్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్, okay, supporting various corona disease 2019 resilience and recovery innovations of this MSME sector. So దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి? టు ఇంప్రూవ్ యాక్సెస్ టు మార్కెట్ అండ్ క్రెడిట్, స్ట్రెంథనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్. దీని యొక్క టోటల్ అవుట్లే వచ్చేటప్పటికి 6,622.45 crores. జనరల్ 6,000 crores అన్నారు, యాక్చువల్ అమౌంట్ ఇది, ఆర్ $800 million, out of which 3,750 crore or 500 million will be a loan from World Bank, and remaining amount is funded by Government of India. Which country chaired the 5th BIMSTEC Summit? Prime Minister Sri Narendra Modi participated in the 5th BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, which is summit hosted in virtual mode by Sri Lanka, and he is the current chair of this BIMSTEC. Theme of this summit is towards a resilient region, prosperous economies, healthy people. This is the theme of the 5th BIMSTEC summit. After this chairmanship and event అయిపోయిన తర్వాత the chairmanship has passed to Thailand. So next BIMSTEC summit, the 6th BIMSTEC summit will be in Thailand. First BIMSTEC summit is held in Bangkok on Thailand on 31st July 2004. What are the BIMSTEC countries? Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand. Which day is observed as the International Transgender Day of Visibility? Okay, International Transgender Day of Visibility occurs annually on March 31st to raise awareness of the discrimination against transgender people worldwide. The day was founded by US-based transgender activist Rachel Crandall of Michigan in 2009. Dr. Renu Singh has been appointed as the next director of Forest Research Institute. The FRI Institute is located at which place? Forest Research Institute తదుపరి డైరెక్టర్గా డాక్టర్ రేణుకా సింగ్ అపాయింట్ అయ్యారు అండి, which is in Dehradun. The first edition of Indian Ocean Naval Symposium Ionized Maritime Exercise IMEX 22 was held in which state? Which is held in Goa, Arabian Sea లో ఇది కండక్ట్ అవుతుందండి, దిస్ ఇండియన్ నేషనల్ సింపోజియం మ్యారిటైమ్ ఎక్సర్సైజ్. దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అంటే టు ఎన్హాన్స్ ద ఇంటర్ఆపరబిలిటీ ఆఫ్ ద నేవీస్ ఆఫ్ మెంబర్ నేషన్స్, ఓకే, ఇన్ హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ అండ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్. HADR ఆపరేషన్స్ అంటారు షార్ట్లో. ద ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ డ్రగ్ చెకింగ్ ఈజ్ commemorated every year on which day? On March 31st ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ చెకింగ్ డే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు సిన్స్ 2017. Who won the 19th Delhi International Open Grandmasters Chess Tournament 2022 title? Grandmaster and national champion Arjun Erigaisi has won this title by defeating Karthik Venkatramanan. For this, Arjun has got 4 lakh rupees as a winner's purse and a trophy. Who is the new CEO of FedEx? FedEx ఒక న్యూ CEO కింద ఇండియన్ born రాజ్ సుబ్రహ్మణ్యం has been appointed. Raj Subramaniam has been appointed as the CEO of FedEx. Okay, generally FedEx earlier it is used to call it Federal Express, used from 1973 to 2000 నుండి దీన్ని FedEx అని చెప్పడం పిలిచారు, and it's an the transport company. Rajasthan Divas is observed on which day? On 30th March Rajasthan Foundation Day or Rajasthan Divas is observed on 30th March 1949. Rajasthan was formed after the merging of Rajputana in Indian Union. The 73rd Foundation Day of Rajasthan is celebrated on Rajasthan Day 2022. Largest state by area in India is Rajasthan and is located in the country's northwest part. 4% of the country's geographical area is covered by Rajasthan.
Jaipur is the capital city of this state, and Rajasthan is India's 7th largest state by population. Thar Desert, which is in Rajasthan, is also known as Great Indian Desert. Rajasthan is also called as Land of Kings. Rajputana is the old name of this state. This name was given by British Raj. India's first ever live sighting of rough-toothed dolphins. Rough-toothed dolphins Stenobladensis has been reported in which state or UT? భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కఠినమైన దంతాలు డాల్ఫిన్లను ప్రత్యక్షంగా చూసినట్లు ఏ రాష్ట్రంలో చెప్పబడింది? అండ్ దట్ ఆన్సర్ ఇస్ లక్షద్వీప్. లక్షద్వీప్లో రఫ్ టూత్ డాల్ఫిన్స్ కనబడ్డాయండి. బాలి డిక్లరేషన్ విచ్ వాస్ అన్వీల్డ్ రీసెంట్లీ ఎయిమ్స్ టు ప్రివెంట్ ఇలీగల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ విచ్ ప్రోడక్ట్? ఇటీవల ఆవిష్కరించబడిన బాలి డిక్లరేషన్ ఏ ఉత్పత్తి యొక్క అక్రమ వ్యాపారాన్ని నిరోధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది? దట్ ఈస్ మర్క్యూరీ. మర్క్యూరీ యొక్క ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ గురించి తీసుకొచ్చింది బాలి డిక్లరేషన్. Le Corbusier edict, which was seen in the news recently, is associated with each Indian city. ఇటీవల వార్తల్లో నిలిచిన లే కార్బుజియర్ శాసనం ఏ భారతీయ నగరానికి సంబంధించింది? పంజాబ్ గవర్నమెంట్ మేడ్ రెజల్యూషన్ టు ఇన్స్టాల్ 3 స్టాచ్యూస్ ఇన్ అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ అట్ క్యాపిటల్ కాంప్లెక్స్ చండీగఢ్. దీన్ని what will say that heritage experts oppose చేశారు. as the edict of Chandigarh is a rule book prescribed the Le Corbusier, who is the planner of this Chandigarh. Le Corbusier is the Chandigarh design చేసిన ప్లానర్ అండి. Sarsika Tiger Reserve is located in which city? Sarsika Tiger Reserve ఏ రాష్ట్రం? The Sarsika Tiger Reserve is in Rajasthan. The Great Wall of India and the second longest wall of the world is located in which city, which state or UT? Great Wall of ఇండియా మరియు ప్రపంచంలోని రెండవ పొడవైన గోడ ఏ రాష్ట్రం యూటీలో ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ లొకేటెడ్ నియర్ ఉదయ్పూర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ రాజస్థాన్ అండ్ ద ఫోర్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as కుంభల్గఢ్. అరవల్లి హిల్స్ని కవర్ చేసే లాంగెస్ట్ వాల్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫోర్ట్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్టర్ చిత్తోడ్ ఫోర్ట్. రాణా కుంభా దీన్ని కట్టించారండి. Of the Mewar Kingdom in 15th century, which is 1100 meter above the sea level, and it covers around 38 kilometer long, covering a vast area. Total e fort lo 360 temples ఉంటాయి and a famous Ganesh temple is also there. ఆ ఫోర్ట్ గురించి వాల్ గురించి మాట్లాడితే టోటల్ 36 kilometers వరకు ఈ వాల్ ఉంటుంది and is the second largest continuous wall after Great Wall of China. So this is for today. Thank you.